Hello and welcome to the weekend edition. Mazi, thank you for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr.King'ori. Hii wiki manze wacheni tu. Hebu kwanza tuanze na Machakos, where the First Lady Lilian Ng'ang'a stepped down this week after breaking up with Governor Alfred Mutua. I didn't know you could do that. As in stepping down as a First Lady. This basically means that your job or your office depends on the success of your marriage. As in sahi unaweza pata Machakos hawana First Lady because the Ministry of Health ili text Governor, good night babe. Now, as soon as the news broke, Kenyans shifted focus to the A&L hotel associated with the couple. As in, you see what they did there, Alfred and Lilian? And you know, there's a hate speech that goes around that in Machakos, L is where sinners are taken in the afterlife. And when you think about it, following the breakup, A must be going through L right now. And this story has had very many twists and turns that even roped in musician Juliani. Kwanza hii picha imeranda sana. Haters wanauliza kama it's Juliani ama it's Juliliani. Haijulikani. Na kwanza hii Kenya wacha nikwambia hakuna squad mbaya kama ile mtaachana tu. Hizi ni nini sasa? I'm especially happy that the love of my life, Lilian, is among the students today. Graduating with a Master's of Science degree in project management. So she makes me very proud that she graduates top of her class. Way to go, honey. Wadau na kucelebrate downfall of relationships. That's not fair. It's not good vibes at all. In other probably related news, the US has requested Uganda to host 2,000 Afghan refugees after the Taliban took over their country. Haters have claimed that the US is doing that just to show the Afghans why they need to stay home. Things are tough everywhere. Also, campaign rallies are back in full force, further proving that COVID-19 only spreads during the night. Now, I think the curfew is a pandemic by itself. Curfew is the only protocol the government seems to be serious about in the fight against COVID-19. You can break all the other protocols as long as you get home by 10. Getting home past 10 p.m., they would rather kill you to stop you from catching COVID. And that's real. In 1 year, Kenya has reported at least 20 curfew-related deaths. What is it about the government and darkness? Ama serikali ndio the proverbial nguvu za giza. Anyway, in other news, Parliament has blocked the efforts by the IEBC to put a cap on campaign spending. Keep in mind that Kenya has the second most expensive election in the world. Isn't it weird to see people fighting to spend more money? You know, this means that in Kenya, we have very expensive elections but very cheap politics. I don't even know. I don't know the science to explain that. Well, ODM Secretary General Edwin Sifuna explained the concept very well in this bit when he appeared on the show. Saizi, it is very expensive to run for office. Conservative estimates, kama unataka kuwa MP, lazima uwe na kitu kaa 10 mic depending on your constituency, inaweza kuenda as high as 50 mic. Unaona? 50 million. Yeah, kukuwa MP tu. Boss, na mshahara yako itakurudishia. Sasa hiyo, that is the question, because hiyo mshahara itakurudishia. So the report concluded that watu huenda pale sasa ndio waanze biashara, unaona? Because umeinvest kitu yenye haiko commensurate na the non return. Ile mshahara wa bunge kila mtu anajua haifikangi hiyo pesa. Lakini mbona msee ana spend 50 million ndio kwa mbunge? Because haendi kuwafanyia kazi, yeye anaenda kufanya biashara. Now you know. Moving on, the subject of discussion on this episode was done on location, somewhere huko Bungoma County, where we interviewed one of the original members of the GSU Recce squad. He has served the police in very many capacities, including in the presidential escort wakati wa President Moi, and we had or got to know of him when this clip of police officers making arrests in Kisumu went viral. I don't fear you. Where's the police? Kulikuwa na polisi Kisumu. Johnstone Wanyama bwana. Johnstone Wanyama. Where's the police? Now, a friend of the show, also a former GSU officer, and in fact a former GSU trainer, now a security expert, who has appeared on the show twice before, George Musamali, linked us up with the interview tukaweza kupata Wanyama. Now, I tell you this, Wanyama akona good vibes poa sana. And when I posted the promo on social media, guess who was among the people who gave us feedback about brushing shoulders with Wanyama in his days as OCS in Kisumu? Yes,
That's musician Vic Masluo Dola Nyakwarsi Prosandinya. Don't you ever let go what you worked for. E giri 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 katagwoko sin. Jomoko no ukota, jomoko ni tomboya, jomoko na chingoneko, karakora werna. Anadwaro mana pesa bange to airport Kalal to Tokyo, Bangkok to Thailand, Wariwegi Switzerland. Nyakwaro gilo ka pesa alego nyango makanyo luo dola bango tuj. He was kind enough to give us his experience hapa kwa show. Wanyama anajua familia yetu vizuri sana na anko yetu, kuna anko yetu yenye Wanyama alishawahi patia fire rudi home. Alishampatia multiple warnings. So kuna vile alikuwa anasikia fununu kijana bado ako area anasumbua watu, anaitwa Moi. Na alijua grandma wangu. Sasa kaenda kwa grandma wangu akamwambia, nimepatia kijana wako multiple warnings na sioni kama na change. So tukimpata tena usitulaumu. So hivyo ndio anko yangu anaitwa Moya aliendanga ushago mpaka leo anafanya biashara zake ushago za kushika samaki, you know. So Wanyama alikuwa no nonsense hiyo design. Our colleague in Kisumu anaitwa Doreen Magak alitusaidia kuongea na some of the Kisumu residents who remember Wanyama, and these are some of their testimonies. Wanyama ni mwenye alikuwa amependa watu wake. Penye alikuwa area yake alikuwa analinda. Yenye hata kama we ni mhalifu alikuwa anakuonya. Anakuambia kama huwezi badilika hata heri utoke area yangu. Anakupea paka fare. Anakuambia toka na nikikupata hapa sasa ndakumaliza. Mimi alinipea fare niende nyumbani. Nilienda nyumbani nikarudi, sasa nimebadilika. Alikuwa askari mzuri. But baadaye alikuja akaharibika. Tuli demonstrate hapa akarudi. Hapa vile alirudi ndio maneno iliharibika kidogo. Wezi waliongezeka. Kienda upea askari hata kupiga ripoti. Upati usaidizi, naambiwa mara uweke fuel, gari haina fuel. Hapo ndio baadaye watu wanaona sasa huyu jamaa haifai. Inafaa sasa aende. Hiyo nimeongea nini yake, mbaya yake kidogo. Lakini uzuri wake alikuwa mtu wa kujua sheria. Kienda hapo kupiga ripoti police station, alikuwa anahoji mtu kwanza kabla hajachukua action. Kuna lori ya Tusker ilibiwa huko juu. Kupata kama Wanyama ni OCS, nilikuwa class 5 hizo matime. Ukam hivi tunasikia bana mabullets, tiacha. Hivi kiasi tunaambiwa bwana laleni chini, kila mtu alale chini. Watu walilala pale down. Sauti ya bullet yani ukisikia bana. Hata 27 bulikuwa hapo mkisikia mabullets tia. Nilala chini bana, kali angel railo kanyo ngata. From your point yani nilisikia tu story yake tu Wanyama. Nikasema tu bana huyu jamaa ako mkali. Wakati ya post election vile ilikuwa kama Tumaini iliibwa. Wezi wenye walichukua vitu huko Tumaini alifuata polepole akashika wote. Na hiyo kitu ilitufanyia mzuri juu hapa kwa stage yetu kwenye tunakaa ndio jina yake ilikuwa inaharibika. Kila kitu kianza ni hapa stage yetu ndio inasemekana ati 44 au ndio wenye wanaanzanga kufunga mabarabara. Wanyama alikuwa polisi mwingine mwenye anaweza contain watu wakitulie, lakini polisi mmoja au wengine hawawezi hata saizi au wenye huko ndani hawezi kutucontrol. But Wanyama alikuwa anakuja peke yake mtu mmoja to control. Like last time tulikuwa na vita pale, kuna mwenye alitoka peke yake. Na bado mazi, we have Mr. Johnstone Wanyama himself to share his experience. Na sasa story yake, acha niwaambie story yake iko na mbwembwe mob. Iko na mbwembwe mob sana mpaka we have to do it in a two-part series. Like in 2 shows. This week na next week. Because he goes in details from his from escaping assassination attempts, alituexplainia zote vile zili happen, his experience working as a police officer in different parts of the country, and hopefully his days as a Recce commando. Na bado hata sijaambia mambo ya peacekeeping in Bosnia. We take a short commercial break and we'll be right back with Mzee Johnstone Wanyama. See you guys in a bit. Hi, I'm Dr.King'ori. There's something I'd really love to show you around this place.
Calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings. I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambervillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Yo, welcome back to the Wicked Edition. Leo we are coming to you live kweli. Okay, coming to you not live. From ndani ya Bungoma County. Tuko somewhere in Bungoma County, ndawambia where shortly ama in the course of the show, but mkijua tumefika huku kwote, it was worth it. This is one of the most interesting experiences you wanna hear. Kuna time tumeplay kwa show a clip, a very funny clip ya watu wakiarestiwa during curfew. Alafu one of the guys arrested alikuwa anatisha, wewe si polisi wewe, hujui Wanyama. So thanks to a friend of ours, a friend of the show, amekuja kwa show yetu I think 2 times, the former GSU officer George Musamali. Asante sana for him for helping us set this up, kupata Wanyama mwenyewe, the former OCS wa Kondele and very many other police stations in this country. Johnstone Wanyama is in the house. Karibu sana boss. Asante sana. Mimi ndio majina yangu yote naitwa Johnstone na Kitare. Yes. Wanyama. Wanyama was my father. Yes. So Wanyama is the son name, and mostly while on duty we normally use the son name than my own name. Yes. So Wanyama is known than myself. Na Kitare. Yeah. Umeendelesha legacy vizuri. Yes. Asante sana kwa kutukaribisha kwako. Yes. Tumetafuta hii story sana na tunashukuru sana for the humility na zile story umetupatia, na tunafeel wa Kenya pia wana deserve kusikia part of the experiences zenye umepitia. Yes. Na I think ya kwanza inaweza kuwa ni kitu inaniwasha sana ni kujua ni nini ilikuinterest kuingia kwa polisi kwanza, na uliserve miaka ngapi? Mimi, my uncle was working in police. He reached the level of a chief inspector. Yes. So I admired him. When I was a young boy, yes, in primary school, I taught myself how to close one eye. Yes. I knew police normally close one eye when trying to do the job, or when they are in the range firing. Yes, yes. Then I taught also I could coordinate my eyes. I close this one and then I close also the other one. Yes. At the same time I've opened the other one. Yes. So I got interested, then I started walking, even at school. Yes, yes, yes. Marching. Marching, when seeing on how police were marching. Yes. Then one time, there were times where I could go up to Webuye on foot. From a place we could go to Webuye, it took us only 1 hour. We used to take only 1 hour to reach Webuye. Sasa nikienda polisi pengine Webuye wanafanya parade, I stay around watching that parade, how they are marching. Yes. Then I became interested to join that force. Hiyo ni passion. Hiyo ni passion. CV yako si mchezo. Hiyo video, umeona hiyo video wewe mwenyewe? Hebu acha nikuoneshe hiyo video. I don't fear you. Wewe si polisi, kulikuwa na polisi Kisumu. Ushindi Wanyama bwana. Ushindi Wanyama. Hata una kakitu. Wewe ni kitu kidogo bwana. Hata una kakitu baba. Wewe una kakitu. Sasa ulifanyia nini watu wa Kondele mpaka wanasema au watu wengine si polisi? Kondele crime was ilikuwa imepanda juu zaidi. Yes, yes, yes. A single day, there could be even 4 or 6 robberies in one day within Kondele. Yes. Then what took me to Kisumu, they killed a businessman by the name, he was nicknamed Kweka. Yes. Kweka had a petrol station just outside Kondele. This man was taking money to the bank. Then robbers attacked him and killed him and took the money. So the residents of Kisumu started blaming the police officers around because they didn't manage to get who are these culprits. So when Raila went there, they had staged demonstrations along Kakamega Road for at least 3 or 4 days. They blocked the road completely. Then when the Prime Minister
By the time that time Raila was a prime minister. He went there and he was told not to speak anything unless they see me. Then Raila used his powers and conducted the commissioner of police. He was Matthew Itere. By then I was the OCS Muthaiga. Yes. At around midnight, I was somewhere in Ruaraka, Shell petrol station. There was a place called Johnstone. I liked playing pool game there while waiting for any grime. If there is any grime in Mathare, I could drop to Mathare on foot immediately. One person? No, I was having some two others. Yes. Who were my workmates. A senior sergeant and another one. Yes. So while there, I was shown on the TV the demonstrations in Kisumu whereby they were telling Raila, you cannot speak to us unless we see Wanyama. Yes. Then he talked to Itere. And immediately after that event, mimi nikiona kwa TV hapo Johnstone, wakati naingia kwa nyumba hivi kitu saa 7, simu inaingia. You are supposed to go to Kisumu, you are going back to Kisumu. I liked hiyo unasema the psychology. There is something about the psychology of dealing with a place kama Kisumu ati auendi ukuji mtu wa Kisumu ukiwa 100. Don't go with the police officers on a vehicle, especially on a lorry, while armed with the tear gas, with the rungus, tear gas, na sile nini zingine. Easy shields. Yes. You don't go with them. In Kisumu, that if you go with them, that is provocation. You start fighting there. That is provocation. Go personally and talk to these people. These people are very good people, if you don't know. The place have operated very well is Kisumu, because I knew them. They normally want good approach. If you approach them, if you approach them very well, by greeting them, and asking their problem, greet them by hand. If possible, greet them by hand. You cannot go there and start saying, what are you doing here? And you start beating them. You will fight and you will break a lot of property, vehicles and businesses. They are always ready. Yes, they are always ready. Remember in Kisumu, there are not many industries. The industries that are there for Asians mostly. Yes. Private industries, but government industries we don't have in Kisumu. Yes. So these people normally stay on the road. The only business in Kisumu is the transport, the stage at Kisumu. Yes. It's the only source of business mostly in Kisumu, and the fishmongering around. Yes. Yeah. So these people, when handling them, approach them, go and talk to them, greet them. That is first thing is approach. The second issue is recognition. Recognize their leadership. If you don't recognize their leadership, that is another way of provoking them. Recognizing their leadership. Like the chairman, the secretary, then ask them what is the problem. Then take those leaders to the offices, talk with them from the offices. These people will remove the barricaded roads, they will clear. Now, how did you learn start this? Even clapping for you. Is this a special, you've worked in very many police stations. Yes. Is this specific to Kisumu? That is specifically for Kisumu. And the Kisumu is built where there are so many loose stones. So if you are not careful, if you attack them when they go down, they will stand up with the stones. They will stand up with the stones. And when they aim the stone to you, they won't miss you. Even they have slings. And I've tried, when I was a child, I tried to use a sling. Yes. I cannot aim a sling and throw a stone to educate you. But those people of Kisumu, when they swing that sling and release a stone, it will come direct to you even 200 meters away. So I don't know their technique. Yes. But you take care of that. So if you provoke them, a lot of property will be destroyed. Yes. People's businesses, vehicles will be stoned. No vehicle will have a windscreen.
This is a very smart thing you've said. Yes. This is the opposite of what people are complaining about now at police brutality. You can talk to people. Yes. How did you learn that? How did you learn that this is the way to deal with the people of Kisumu? There was one officer who retired. Yes. Is in Eldoret by the name Joel Maru. Yes. This man was the staffing officer operations in Kisumu. After Ruiru, yes, he was transferred to Kisumu. Yes. So he's the person who gave me that technique. He told me, ndio survive Kisumu. Yes. Usiende na polisi na mwanze kupika watu. And then pole pole tu ongea na hawa watu. Na nikakundua hiyo, nikajaribu, nikaona inaingia. Nikijaribu mahali naenda napikiwa makofi. Yes, nikiwaongelesha vizuri wanasikia, wanasema mzee ameongea. Mzee ameongea, wanapiga makofi, wanakilia barabara. Na hii watu yao na wachukua kama VIPs. Naenda na ofisi, tunaongea vizuri. Even I could use my money, hata nitumane kandini, nilikuwa hapo natumana soda, tunakunywa na wao. Kumbe na wasoma, na wasoma vile wana behave. Now, how do you separate such VIP treatment versus sasa now when dealing with criminals in Kisumu? Do criminals also get the same VIP treatment? No, you can't give a criminal VIP treatment. Kulikuwa na occasions. Yes. Ukiwa we ni dangerous, ni unaripotiwa kila mara kwa wisi, unaripotiwa kwa wisi. Mimi nakuita ofisi yangu. Kuuliza kwenu ni wapi? Unasema kwetu ni Migori. Migori ni pesa ngapi? Ni 500. Yes. Natoa yangu kwa mfuko. Yes. Chukua pesa ndiyo hii. Kwenda Migori. Yes. Usikanyage Kisumu tena, sababu wewe hapa. Sababu ya kutoa hapa ni hii. Kwenda nyumbani, mimi naokoa wewe, you go home. Yes. Chukua pesa ndiyo hii. Na mtu anaenda kabisa, aenda aibe kwao. Ama aenda aibe Mombasa, mahali mimi siko. Hiyo technique tumeisikia sana na sijui how effective ilikuwa. Some of the unaama siku hiyo na kupea pesa na unaenda kwenu nyumbani. Ama kama utaki kwenda kwenu nyumbani, enda kama Nairobi ama enda Mombasa. Lakini toka mahali mimi niko, sababu hapo wewe ndiye unaiba. Through intelligence watu wako wanaitwa nyumba 10. Hata machifu pia wanakujua tabia na wanaleta report. Yes. Na mimi sijawahi kukushika. Mimi nakuita na kueleza bwana, chukua hii pesa, go and steal from your home area. Not here. Na kukuwa na kesi za mtu ameekelewa uongo. Ni ukweli. Na anaenda hata yeye anachukua hiyo pesa, anaenda akikutana na wenzake anasema, Wanyama amesema niende nyumbani. Mimi naenda kwetu, mimi sitaki nikufia hapa Kisumu. Na wewe hawakuwa wanakutarget. Kama wewe ndio threat kwa wote, hawakuwa wanakutarget. Wanatarget, lakini sasa wataweza mimi wapi? Hapa ni wezi. Sababu hata techniques zangu wakiniona, yes, mtu hapa mwisi hawezi chukua kava ati nikuja anipige risasi. Yes. Anaenda yeye anaona tu hapa mimi nitaisha, yeye anaenda. Wewe mtu anaweza piga na wewe story asubuhi mpaka jioni na hazitaisha. Hata kufika nyumbani nilifanyia hapa party, niliita watu wengine walitoka Nairobi, wengine walitoka Mount Elgon, wengine Kitale, wengine Kisumu. Yes. Watu walijaa hapa. Ya retirement. Farewell party. Homecoming party hapa 2018 November hapa. Na huko una miss job, ulikuwa umefika mahali umechoka. Nikiwa Kisumu nikija huku wezi wanajua niko nyumbani. Nikija leave wanajua niko nyumbani. Kiraimi inapanda, leave yangu inakansoliwa narudi. So wakati nikirudi tu ile wiki nimerudi. Natembea ndani ya watu, hata usiku nikipata watu wameweka ka group saa 4 ya usiku saa 5. Siku ina swali ni nyaunyo. Nyaunyo inapita kwa watu. Nyaunyo inapita kwa watu. Kila mtu ni njia yake. Ile walikuwa wanaongea inakwamia hapa. Hata ungoji story ile story katikati. Kila mtu take your route, go home. Mnaongea nini? Mnapanga nini? Saa 5 ya usiku. Mmesimama kwa estate mnaongea nini? Saa 5 ya usiku ni watu wameenda kulala ama wako hivi. Hakuna swali. So kuna mahali kama ni mwizi anaona this man was looking for me, wacha niame tu nimwajie Kisumu. Atarudi Kisumu nikitoka. So kuna watu mahali ulikuwa unafika watu na unaona tu hata mavazi yao vile wanavaa. Hiyo watu ni jangili. Nyaunyo.
nanunua nyaunyo na pia askari natembea na askari kama 6 kila askari na nyaunyo yake. Sasa waeleza kama Friday kulikuwa saa zingine na robbery. Hiyo robbery ndio ni suppress. Friday watu walale vizuri bila robbery. Natangaza Friday ni siku ya nyaunyo. Itisha nyaunyo, tembeza. Mtu ya huko paka utwange kiboko ya kusikie. Lakini ukiwa tu soft hakuna hata kiboko peke yake. So kiboko ni kuna timetable. Friday ni siku ya nyaunyo. Friday sababu ndio walevi wengi at members. Nyaunyo. Hakuna na hii apply na hiyo hata ilikuwa before curfew. Hakuna hii mambo ati freedom of movement ati nini. Ndio wizi utafanyika. Watu 5 watu 6. Yes. Mmesimama kwa street mnaongea nini usiku? Usiku hiyo ni makosa hiyo. Hii mnapanga kitu. Sasa kuwatawanya ni nyaunyo itembee. na kuna mahali ilikuwa inafika unatembea tu but kila mtu anatoka natembea tu peke yangu na kila mtu anaenda zake. Ama wale wanataka wa bulldoze waingie kwa night club. Yes. Na mimi nionekane hizo area tu kwa hiyo street. Ni hivyo. Ndio watu wataenda na siku hiyo watu watalala vizuri. Utasikia kesi yoyote ya ujangili usiku. Na bado ukatengeneza reputation ya kuheshimiana na watu. Yes. Watu wanakuheshimu. Yes, sababu ukiwa mtu mzuri paka ni kuheshimu hata wewe ni mzuri. Na tena ile information kama ni wewe ulinipea information ya kitu inafanyika mahali, I'll never disclose you. Hiyo itakuwa ni mimi peke yangu, ni mimi ndio nilikundua hiyo kitu peke yangu. Siwezi sema kama watu wengine wanasema ati fulani ndiye alikuja akanieleza. Mimi siwezi disclose, wewe nitakuwa nakuusa. Na umeprotect watu pia. Nimeprotect wengi sana. Siwezi nikakuusa. Mimi nitakuwa it is me who got that information. Wadau manze, in the interest of time naomba tushikilie hiyo story ya Wanyama. Hapo we continue next week where he tells us about his 2 assassination attempts, story yake ya Bosnia na na rescuing an aeroplane that had been hijacked. Story ya Wanyama ni mbwembwe, but vile nimesema next week same time same place. That's it for the weekend edition tonight. See you next week. My name is Dr. King'ori.